Okay. Okay, so hari ni, we are going to discuss on major endocrine glands. Okay, so actually for this subtopic, okay, we will discuss about gland, hormone secretion and also dia punya function. Macam tu, more towards dia punya jenis hormone, function dia dan gland apa yang secrete that hormone. Okay, so basically the first two table dekat sini, nampak first dengan two dekat sini. Okay, yang ni is like macam summary for this subtopic. Okay, summary for this subtopic. Maksudnya kalau you nak a very short, quick, reading untuk this chapter yang ni lah sebenarnya. Tapi tak menarik lah sebab it's just table kan. Okay, dekat sini. So nanti kalau by the end of this, kelas nanti yang ni lah yang slide yang sepatutnya yang faham lah. Okay, so kalau you tengok kat sini major endocrine glands, okay, starting from hypothalamus, you dah tahu dah pernah dengar hypothalamus, okay, before this kan. And then kalau you tengok kat sini hypothalamus, extension daripada hypothalamus, we have pituitary gland, okay, we have anterior and posterior pituitary gland, and we have pineal gland dekat sini. Maybe this is something new to you, okay, mungkin ada yang dah tahu. Okay, pineal gland ni dekat sini. Dia macam kecil je, very small, macam dia punya bentuk circle dekat bawah ni tergantung. Okay, pineal gland. Okay, and then we have thyroid gland. Okay, kalau you buat mouse dissection, you boleh nampak thyroid gland actually. Okay, dekat sini ada 4 butang kecil dekat sini, macam ada 4 kat sini. This is parathyroid. Okay, parathyroid glands. And thymus, yang ni pun kalau you buat mouse dissection, you will see thymus. Location dia dekat atas jantung. Okay, and then adrenal glands. Okay, betul-betul atas kidneys. Okay, adrenal, atop kidneys. Adrenal means near kidneys. So you have 2 pairs of adrenal glands. And you have pancreas here, and of course again ovary and testes. Tapi ovary and testes ni saya tak nak lah explain in detail sebab kita dah belajar detail dah sebelum ni. Okay, before this. Okay, macam saya cakap yang ni pernah keluar exam saja, function dia, melatonin function dia apa contoh. Ini pernah keluar pineal gland, okay, melatonin hormone yang di secrete. And then jenis chemical class, you kena tahu kelas amine. Okay, ini function dia. Yang ni pernah keluar exam. Okay, pernah keluar exam. So yang ni penting you tahu jenis kelas dia. Contoh kalau you tengok kalau hypothalamus, pituitary, anterior ni semua jenis we can say protein lah. Okay, polypeptide, protein. Sebab kita belajar 3 classes je, right? 3 classes of hormone. So kalau boleh yang ni semua jenis protein lah. Okay, polypeptide. Macam yang ni nampak, this is amine. Okay, amine. So nanti later on you akan tengok lah dekat sini dia punya function setiap ni So, okay, you boleh tengok oxytocin apa function dia. Okay, so semua dekat sini nanti. Okay, this is summary lah. Okay. Okay. Now kita tengok. Ni so saya tak sentuh ni, you baca sendiri nanti. Kita tengok yang ni. Okay, hypothalamus. We start from hypothalamus. Okay, so hypothalamus, okay, dia sebab dia brain kan. Okay, dia related to brain. So basically dia akan receive input, nerve, information about body condition. So whatever changes that occur in your body, hypothalamus akan receive information too. Okay, we receive all the sebab dia ada sensor semualah. Okay, tak apa. So dia akan receive and then dia akan respond and sending out appropriate nervous or endocrine signal. Nervous, nampak tak? Okay, dia boleh hantar nerve signal and also endocrine signal. Endocrine maksudnya hormon lah. Okay, hormon. Yang ni nervous ni ialah impulse lah. Okay, in the form of impulse. So dia ada combination. So unique. Okay, hypothalamus is unique. Now, if you notice here, this is posterior and this is anterior. Okay, kalau you nampak, dekat sini nampak tak? Posterior ni extension of this hypothalamus. So dia is like macam dia sebahagian daripada hypothalamus tapi tak dia extend. Okay, extension daripada hypothalamus. Okay, so dia kata dekat sini hypothalamus, okay, uses the pituitary gland to exert master control over the endocrine system. So sebenarnya hypothalamus ni dia akan control whatever hormone secreted by posterior and anterior. Okay, nanti kita akan tengok macam mana. Dia is like macam dia ni lah master lah. Dia yang akan control posterior, anterior. Okay, dia yang control. Now,
Pituitary gland kita nak tengok Okay, pituitary gland located at the base of the hypothalamus. Okay, betul. Okay, tadi saya dah mention. Now, signal from the hypothalamus travels to the pituitary gland. Okay, made up of two fused glands that form discrete posterior and anterior. So saya yang ni dah explain. Now, dia nak explain pasal posterior. Now, penting ya posterior dengan anterior ni benda yang sangat you kena ingat. Kena ingat function dia, jenis hormon dia sebab kerap keluar exam. Okay, posterior pituitary is an extension. Okay, saya dah cakap tadi, extension of the hypothalamus. Okay, and dia ada axon. Okay, ada hypothalamic axon. Maksudnya axon, you dah tahu kan axon tu apa kan? You dah belajar nerve impulse macam ni kan? This is neuron. Okay, you dah belajar dah semua ni. Okay, so dia ada axon. This is axon kan? So, hypothalamus, okay, sama juga. Dia ada axon, hypothalamic axon. And it will reach into posterior pituitary and secrete neurohormone. Maksudnya, okay, dia ada ability untuk secrete hormone. Nampak tak? Ni contoh dia. Okay, this is hypothalamus and this is neuron tadi. Okay, and this is dia punya axon. You can see axon dia, okay, dia akan deep into this posterior pituitary. Okay, okay, nampak kan dia punya structure dia, and kita panggil dia neurosecretory cells. Kenapa kita panggil neurosecretory cells? Sebab this neuron has the ability to secrete hormone. You see, sebab tu ada secretory. And neuro sebab nerve, impulse, meaning that hypothalamus will receive signal, dia akan terima signal and then dia akan secrete hormone. Nampak tak? That's why dia ada gabungan neurosecretory cells. Okay, and dia produce apa kelas? Now you dah tahu sekarang. Dia produce oxytocin and ADH. So sebenarnya kelas yang produce oxytocin and ADH adalah hypothalamus. Okay, but that hormone is secreted, maksud bukan dia secreted, dia akan disimpan, okay, in posterior pituitary gland. As if macam posterior yang produce dia, tapi tak. Yang produce dia adalah hypothalamus. Okay, so neurosecretory cells of hypothalamus. So bila dia turun pergi dekat sini, okay, dia secreted. Okay, dia secreted masuk dalam your posterior pituitary gland. Bila ada lagi ada signal lagi, so dia akan release lah. Okay, so you can see here oxytocin and ADH, blue triangles, okay, are secreted into the blood via capillaries in the posterior pituitary gland. So now you dah faham, posterior pituitary gland dia akan keluarkan oxytocin and ADH, but production dia dalam hypothalamus. Okay, sebab tu dia panggil neurosecretory cells. Okay, so neurohormones, okay, synthesized in hypothalamus. So whatever hormone synthesized by hypothalamus is they classified as neurohormone sebab melibatkan nervous and okay, dan hormone. So neurohormones. Okay. Now, anterior pula macam mana? Anterior pituitary is an endocrine gland. Dia lain pula. Sama je sebenarnya, dia endocrine gland. Dia tak ada, dia macam ni. Okay, kalau you tengok dekat sini, it secrete hormones in response to hormone from hypothalamus. Okay, beza posterior pituitary gland tadi, posterior dia tak produce hormone, dia receive hormone from hypothalamus. Anterior pituitary gland dia akan produce its own hormone, but under instruction ataupun under signal from hypothalamus. Maksudnya bila hypothalamus secrete certain hormone, okay, dia akan affect anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland will secrete hormone dia sendiri. So ada dua jenis, releasing hormone and inhibiting hormones. Okay, releasing hormones stimulate the anterior pituitary. Kalau inhibiting hormone inhibit the anterior pituitary. Now you will nampak ni contoh dia. Neurosecretory cells of the hypothalamus produce releasing hormone and inhibiting hormone. Two types. Kat sini nampak. So releasing or inhibiting hormone green circle are secreted into capillaries leading into the anterior pituitary. Okay, so masuk dekat sini. Now, endocrine cells of the anterior pituitary secrete hormone, red squares. In response to releasing hormones,
Okay, the pituitary hormone enters the bloodstream. Now you nampak ada dua jenis hormon kat sini. Satu from hypothalamus. Okay, and then later anterior pun akan produce its own hormone and masuk balik ke dalam darah. Okay, now you can see. Okay, ni selalu you kena faham, yang kena you kena tahu lah function dia, jenis hormon dia. Okay, dia tak habis cerita lagi posterior. Yang ni kelas saya nak you ingat. Okay, posterior pituitary gland secrete two types of hormone, oxytocin and ADH. Okay, oxytocin you dah familiar. Oxytocin apa function dia? Akan stimulate uterus contraction, stimulate milk ejection. Tu function dia, kena ingat. Siapa yang secret dia? Posterior pituitary gland. ADH, you dah familiar dah with ADH. ADH increase water reabsorption in collecting duct. Okay, now you nampak. Hopefully you ingat sebab posterior ada dua sahaja dalam syllabus ni. Okay, dua jenis dia dan dia selalu keluar exam many times. Okay, many times. Okay. Now, dia kata kat sini neuroendocrine, saya dah tak explain dah sebab dia involve nervous system dan juga hormone. Okay, endocrine hormone, neuro ni nervous. So, okay, and then lagi satu kena tahu jenis dia peptide. Okay, mostly peptide hormone. So, kalau you rasa you tak tahu jenis apa, you hentam je lah peptide hormone class. Kalau tak tahu sangat lah. Okay, kalau tak tahu sangat, you hentam je peptide hormone. Okay, sebab kalau jenis cortisol, jenis sex hormone, testosterone, progesterone, estrogen, you dah tahu tu steroid. Sebab yang ni pun pernah keluar exam. Dia tanya jenis kelas dia. Okay, so okay, now dia cakap hormones are enclosed within vesicles. So dekat sini you nampak ni dalam bentuk vesicle. Maksudnya oxytocin, your ADH is travel in the form of vesicle. So dia akan berkumpul dekat synapse ni. Nanti dekat terminal ni. Okay. So dia akan transport down the axon into the posterior lobe of the pituitary. So after dia produce, nampak kat sini, dia produce kat sini, dekat neurocirculatory cell akan produce dan dia akan travel down the axon, masuk dalam posterior. Okay, then apa jadi? Dia akan duduk dekat situ the vesicle are stored in the axon terminal until the neuron is stimulated. Now you nampak tak? Dia melibatkan hormon dan juga nervous. So in order for this hormone masuk ke dalam bloodstream ni, benda yang sama. Dia kena ada stimulation. Okay, stimulation. Nanti kita akan baca detail tu nanti. Okay, so once it is stimulated, the axon content will diffuse into the surrounding capillaries. So masuk dalam blood cell, pergi dekat target cells. Okay. Now, saya ajar laju sikit ni kelas sebab saya nak habiskan yang ni. Semua boleh saya ajar laju sikit? Sebab benda simple, dia boleh baca sendiri je sebenarnya. Okay, now compared to the posterior, now we are discussing about anterior pituitary gland. Okay, compared to the posterior lobe, the anterior lobe developed from epithelial cell rather than neural cell. Now class, kalau you kena differentiate between anterior and posterior, you can differentiate in terms of the way they develop. Okay, because anterior develop from epithelial cell. Kalau posterior tadi, ingat balik, dia develop from neural cell. Sebab tu axon dia tadi kan memanjang masuk, dia ada kaitan dengan nervous kan. Tu perbezaan epithelial versus neural cell. Okay, kalau nak bagi perbezaan kedua, maybe you can give in the form of example. Contoh, posterior ada dua je sahaja, oxytocin and ADH. So yang anterior, so you bagilah contoh FSH, LH. Okay, contohlah perbezaan setakat ni tak pernah keluar, but you need to understand lah. Okay, so the anterior lobe receives signal and release its hormone into the blood vessel. Signal daripada mana? Signal dalam bentuk hormon daripada hypothalamus. Okay, tu maksud dia. Okay, next. So you can see here hormones secreted by hypothalamus now control the release of all anterior pituitary hormones. Walaupun anterior make their its own hormone. Okay, so tapi dia kena receive signal from hypothalamus. Okay, so okay, yang ni tak ada apa pun, benda yang sama, releasing, inhibiting semua ni. Okay, some anterior pituitary hormone are tropic hormones. What is tropic hormone?
Okay, so hormone stimulate another endocrine organ to secrete another hormone which is affect specific target tissue. Ni pun pernah keluar exam, dia tanya tropic hormone. Yang contoh dia. Okay, maksud dia dekat sini. You can see here, hypothalamus, okay, dia secret hormone, dia secret hormone, okay, so menyebabkan anterior pituitary gland secret hormone di sini. Contoh dekat sini TSH, thyroid stimulating hormone. Apa dia buat? Hormon ni pula kesan dia dekat another gland which is thyroid. Apa thyroid buat? Thyroid pun akan secret another hormone, thyroxine for example. You nampak tak? Kesan dia kepada gland yang lain. Itu masuk tropic. So you pergi tengok. The hormone, okay, some anterior pituitary hormone are tropic hormone. Maksudnya the hormone stimulate another endocrine organ. Example here, thyroid. Okay, to secrete another hormone, thyroxine. Okay, which affect specific target tissue also. Thyroxine maybe they affect certain tissue lah. Okay, so tu masuk tropic hormone. Kesan ni dekat another organ tu secret another hormone. Okay, clear tak yang tu? Clear kan? Clear. Okay, now yang ni you dah tahu, saya tak sentuh dah. Okay, again, kena tahu dia punya function dia, oxytocin, uterus contraction, milk, jangan guna memory kerana milk ejection, ADH, reabsorption of water in kidney tubules or collecting duct. Okay, yang ni kena ingat. Kalau saya yelah semua TSH, FSH, LH, ACTH, whatever ending with H dekat sini, MSSGH ni kan. This is pituitary hormones. Cuma beza dia kalau you tengok dekat sini, trophic effects only. Nampak tak kesan hormon yang jenis trophic? Okay, maksudnya dia affect another organ. You see, testes, ovaries, adrenal cortex. You see? Kalau non-trophic, tak ada. Kesan dia direct pergi dekat gland tu sahaja. Okay, G has trophic and non-trophic. So, it can be trophic and non-trophic effects. Okay, ni kena ingat lah contoh dia. At least lah 2-3 contoh Okay. Now, next we move to thyroid gland. Okay, you can see here thyroid gland. So, kalau ada small kat sini, this is parathyroid. Okay, saya yang tak buat monster section, you boleh nampak dia clear. Okay, you boleh nampak yang ni trachea dia. Okay, so thyroid gland is organ in the neck consisting of 2 lobes on the ventral surface of the trachea. No need to memorize, tak ada apa. This is introduction sahaja. Thyroid hormone regulates bioenergetics, help maintain normal blood pressure, heart rate and muscle tone. Ni kalau you tengok lagi detail lagi dalam internet, dia akan bagi lagi banyak function of thyroid hormone. Okay, so you tak perlu ingat semua yang out of syllabus. You ingat sini yang sikit-sikit dia pun cukup lah. Contoh help maintain normal blood pressure, that's it. Okay, kalau tak boleh nak ingat sampai sini kan sikit pun tak apa. As long as you ingat function thyroid hormone. Okay, and contoh thyroid hormone, we have thyroxine, triiodothyronine. So dia ada banyak tau. Okay, ni bawah sikit, dia ada banyak. That's why function akan jadi banyak. So dia buat function in general. Okay, so you nak tahu lebih, you can read. Okay, from internet. Okay, now ni contoh maybe dia nak kata tropic hormone. Okay, macam mana dia punya flow dia. Okay, so now dia nampak thyroid hormone levels drop in your body. So what happens? Sensory neuron akan respond dia akan send impulse to neurosecretory cells dekat sini. Okay, in hypothalamus you dekat sini. So hypothalamus will secrete TRH dekat sini, thyrotrophin releasing hormone. Okay, you nampak kat sini. Ni contoh saja, tak ada nak hafal sangat. So TRH dia buat apa dekat sini? Dia akan secrete hormone and dia akan affect your pituitary. Pituitary pun akan release TSH, thyroid stimulating hormone. Thyroid stimulating hormone akan stimulate thyroid. Thyroid gland akan nampak dia buat apa? Thyroid gland akan secrete thyroid hormone and circulate. You see, nampak tak? Dia punya flow dia banyak. Okay, flow dia banyak. Starting daripada hypothalamus. Okay. So ini you baca je lah. Okay. Okay, next. Yang ni maybe new. Pernah dengar tak calcitonin class? Tak. Tak. Yang ni kerap keluar exam. Saya rasa dah 3-4 kali keluar exam. Okay. Thyroid gland secrete calcitonin. Okay. Contoh, apa function dia? Okay, this is a type of peptide hormone.
Okay, function dia to maintain proper level of calcium in the blood. Okay, this one you kena ingat, to maintain a proper level of calcium in the blood. Okay, for example, when blood calcium level rises, ini masa situasi kalsium level tinggi sahaja, rendah lain cerita. When blood calcium level rises, kat sini. Okay, bila you minum banyak sangat susu, ambil pil lagi, supplement lagi, so you have a lot of calcium, what happen? Calcitonin buat apa? Calcitonin is released. Okay, so dia buat apa? Bila dia release, dia akan inhibit bone breakdown. Maksudnya apa kelas? Kita tahu bila kita ada banyak kalsium, kalsium tu dah banyak. Okay, so dia dah tak perlu, dia akan inhibit bone breakdown. Sebab bila bone breakdown, dia akan release kalsium. Betul, dia akan release kalsium. Bone adalah source of calcium. Okay, so kalau you tak cukup kalsium, your body might take calcium from your bone. Okay, daripada, tak tahu lah gigi ke apa kan, daripada bone kan. So bila dia ambil daripada bone, kita punya bone akan jadi weak. Okay, so dia kat sini dia inhibit, which is good lah, dia inhibit bone breakdown sebab you already have enough calcium. So kenapa nak ambil daripada bone? So dia akan inhibit bone breakdown, which is good. And at the same time, you boleh nampak tak, bila dia kata dia inhibit bone breakdown, indirectly, dia akan increase calcium deposition in your bone. Okay, dia akan menyebabkan lebih banyak kalsium termendap dekat you punya bone, bukan mendap, dia masuk dalam bone. Maksudnya tulang you akan menjadi lebih kuat. Okay, bila dia kata dia inhibit bone breakdown, indirectly we know that calcitonin will increase calcium deposition in your bone. Okay, faham And sebab you ada banyak kalsium, dia akan enhance calcium excretion by the kidney because you don't want too many calcium in your body. So you should excrete. So siapa yang nak excrete? Again, your kidney akan excrete kalsium yang berlebihan. Okay, and then bila dia kata dia enhance calcium excretion by the kidney, indirectly you should know that dia akan reduce calcium reabsorption. Buat apa dia nak reabsorb kalsium? Dia tak perlukan kalsium, so dia akan remove kalsium, dia akan excrete calcium by the kidney, using kidney. Faham ke tak? Faham. Faham Okay. Now, in human, calcitonin is apparently needed during the extensive bone growth of childhood. Ni tak adalah nak hafal. Yang ni you kena hafal. Yang ni you kena hafal. Okay. So, dia nak cakap masa kanak-kanak, yes, because kita, kita extensive bone growth kan. So, of course, dia akan inhibit bone breakdown. Okay. Sebab kita perlukan membesar. Tapi tak apa. No need to memorize. Yang ni, yes, you need to memorize. Okay, so next kita ada parathyroid gland pula. Okay, ni jadi confused. Student suka tertukar parathyroid and calcitonin. Okay, parathyroid hormone, okay, function dia is the other way. Okay, lain sikit. Dia contradict calcitonin. Maksudnya kalau saya kata calcitonin tu dia contradict, maksud you dah boleh guess apa function parathyroid hormone. Okay, so kalau kat sini, okay, dia 4 small structures embedded in posterior tadi. Okay, now when blood calcium level falls below set point, PTH, parathyroid hormone, is released. Okay, apa dia buat? PTH causes the mineralized matrix to break down. Ayat ni macam, dia maksudnya dia nak cakap parathyroid hormone akan menyebabkan bone breakdown. Okay, bone breakdown sebab it is source of calcium. You see, releasing calcium into the blood. Nampak tak? Dia akan promote bone breakdown, which is not good lah. Bukan bone lah, macam mineralized matrix daripada bone tu lah. So, sebab dia nak calcium, source of calcium. So, PTA directly stimulate the uptake of calcium through the renal tubules because you lack calcium. So, you need more calcium. So, apa jadi kat kidney? Dia akan reabsorb balik calcium tu back to our cells, body cells. Sebab kita perlukan kalsium. Badan dah kurang, so dia akan increase uptake. Okay, indirectly you tahu lah dia akan reduce lah excretion. Okay, tu je lah sebenarnya. Yang ni memang pernah keluar exam lah. Yang ni pernah. Okay, so you nampak tak? Calcitonin bila level apa? Kalsium tinggi kan, so dia akan stimulate calcium deposition. Ni ayat dia. Ni function dia kelas. Function number 1. Stimulate calcium deposition. Okay, saya tambah lagi yang tadi, dia akan apa lagi ni? Inhibit bone breakdown. Indirectly, dah tahu dah ni. Inhibit bone breakdown.
And then dia akan reduce calcium uptake and increase calcium excretion. Okay, nampak tak ayat dia? You boleh buat banyak ayat kat situ. Okay, so then the blood calcium falls. Okay, ni semualah dia punya cerita ni. Okay, kan? Macam PTH, you nampak tak bila the level of calcium drop, dia akan stimulate calcium release from bones. Ni lah, you hafal yang ni lah. Class, you jangan hafal mineralized matrix to break down. Kesian you. Pening nak baca. Hafal yang ni. Function PTH, stimulate calcium release from bones. Boleh buat? Hafal yang ni Stimulate calcium release from bones. Increase calcium uptake in kidneys. Okay, pernah keluar exam. So please, yang saya kata pernah keluar exam, kena ingat. Mungkin tak keluar dah, tapi boleh jadi keluar. Okay. Ni increase calcium uptake in intestine, function ketiga. Nampak tak? Daripada gambar ni dia bagi 3 function. Dekat sini dia bagi sikit je function class. So you yang kena pandai. Okay, make summary. Okay. Adrenal glands. Okay, tadi saya mention adrenal glands. Okay, adrenal means near gland. Dia ada 2 parts. Adrenal medulla, medulla, tengah. Okay, yang ni pernah keluar exam. Dia tunjuk gambar, dia tak, okay, contoh dia lukis. Ini A ke apa kan, dia tanya function. Okay, this is adrenal cortex. Kat luar sekali cortex kan, cortex kat luar. Okay. Ni you bacalah. Okay, the adrenal gland are small, yellow, bla 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 bla. Tak perlu pun. Hafal. So, dia ada 2 portion dekat sini. You dah tahu dah. Okay, like pituitary gland, each adrenal gland is a fused endocrine and neuroendocrine glands. Okay, fused endocrine and neuroendocrine gland. Maksudnya dia ada kaitan dengan nervous system juga. Okay. Okay, nak kita tengok. Adrenal cortex consists of true endocrine cells. Adrenal cortex yang ni, okay, yang ni dia kata true endocrine cell. Maksudnya yang ni memang dia genuine, dia memang endocrine cell. Okay, whereas the secretory cell of the adrenal medulla develop from the neural tissue. Yang ni ada kaitan dengan brain. Adrenal medulla you. Okay, so you panjang je impulse nak send dekat, bukan impulse, axon. Okay, yang ni you can check, saya tak check. Panjang axon nak bawa signal tu sampai ke adrenal medulla. Okay, tak masuk exam lah. Cuma saya nak you tahu, adrenal medulla ada kaitan dengan, sebab dia develop from neural tissue, so ada kaitan dengan nervous system. Okay, maybe dia akan receive impulse in the form of electrical signals ataupun impulse. Okay. Ni saya nak, okay, kita tengok adrenal medulla. Okay, yang medulla, yang ni kan ada kaitan dengan nervous system. Okay, so dia nak, yang ni kena ingat, adrenal medulla secrete, apa dia? Epinephrine and norepinephrine. Nama lain bagi dia ni lah adrenaline or noradrenaline. Okay, that both act as hormones and neurotransmitter. Not only hormone, but it act as neurotransmitter. Neurotransmitter, you tahu kan neurotransmitter tu apa? Nanti kita akan belajar lagi. Okay, it is ligand, chemical yang akan trigger impulse. Okay, so neurotransmitter, hormon lah. So they both. Okay, so as hormone apa dia buat? Both epinephrine and norepinephrine, ni function dia. Sila hafal. Okay, function dia apa? Increase the rate of glycogen breakdown in the liver and skeletal muscle. Okay, promote release of glucose by liver cells and fatty acid from fat cells. Kelas, you nampak tak? Saya pernah cakap dulu, epinephrine and norepinephrine or adrenaline ni dihasilkan when you are shocked, when you terkejut, when you exercise, bila you jatuh daripada tempat tinggi. Kan kenapa sometimes ada orang kena gangguan jin ke apa kan, you tahu kan, gangguan jin yang dalaman semua kan. Kenapa dia mimpi dia mesti akan jatuh daripada tempat tinggi? Because of this. Pun jin pun pandai, dia tahu pasal epinephrine, norepinephrine ni kelas. Sebab bila you jatuh daripada tempat tinggi, ni yang hormon yang akan diriliskan. Sebab you, it's like macam, it tells your body that you are in stress condition. Okay, bila you are stress condition, maybe you want to run, okay, betul nak lari, you need energy. When you need energy, apa yang jadi? Dia akan increase glycogen breakdown. Glycogen breakdown into glucose. Okay, increase the rate of glycogen breakdown in the liver, in your skeletal muscle. Yes, sebab you nak larikan diri. Betul tak?
and promote release of glucose by liver cells of fatty acid. Maksudnya glucose juga. End product dia mesti glucose. Daripada siapa? Liver cell juga. Dan daripada fatty acid. Okay, fatty acid sebab source of energy dekat sini. Now, please remember function ni. Okay, and they can also affect circulatory and your respiratory system. Bila you nak melarikan diri, okay, apa you perlu buat? Bukan perlu buat, memang tak boleh nak control. Okay, you akan increase heart rate. Bukan you lah, badan you akan increase heart rate because dia akan pump darah, supply more blood to your body cells, and dia akan dilate. Okay, heart rate dia dilate the small air increasing heart rate and dilate the small air passages in the lungs. Okay, ni function dia. You nampak? You kata increase heart rate pun dah diterima jawapan kelas. You don't worry. Jangan hafal terlalu banyak sangat. Okay, function dia. Yang ni increase heart rate. Apa lagi kesan dia? Dia akan meningkatkan oksigen sebab pumping heart rate. This action raise the rate oxygen delivered to body cells. Kan, yang ni macam berkaitan je ayat ni. Sebenarnya increase heart rate to supply more oxygen to your body cells. You can combine actually. Okay, you can combine increasing heart rate to supply more oxygen to your body cell. Increase or dilate trachea, air passage kan untuk provide more oxygen. Ya juga. Cuma ayat ni je lah. Okay. Faham ke tak? Apa yang kena faham? Kena ingat? Faham Adrenal medulla? Hormon ni? Faham. Faham ada. Okay. Okay, ni cortex yang bahagian luar ya. Okay, so adrenal cortex ni kalau you under more stressful condition, okay, under stressful condition, become active, under stressful, more stressful condition. Bukan yang ni tak cukup stress lagi, setakat you terkejut nampak hantu, tak nampak jin ke apa, tak terkejut lagi. Yang ni lebih terkejut lagi, more stressful condition. In which you have low blood sugar, low blood volume, low blood pressure. So what happened here? So again, hypothalamus, okay, will secrete hormone that stimulate anterior pituitary to release. For example, here dia bagi contoh, adrenocorticotropic hormone, ACTH. Anterior secrete ACTH. Dia ada banyak hormon ni satu contoh sahaja Okay, dia akan secret ACTH bila you dalam keadaan low level of sugar semua ni kan. So ACTH dia buat apa pula? Dia akan affect your adrenal glands. Ni dia punya summary. ACTH affect your adrenal gland. Your adrenal gland will secrete, okay, in bahagian cortex, kelas cortex. Okay, your adrenal gland to be more specific, cortex akan secrete corticosteroid hormone. Okay, nampak? Steroid hormone ni. Okay. Ada two types dekat sini. Glucocorticoids, mineralocorticoids. Ingatlah contoh ni. Cortisol, aldosterone ni semua kan. So apa dia buat? Glucocorticoid, Okay. Example cortisol. Again, you nampak tak? Promote glucose synthesis from the non-carbohydrate sources such as protein. Ini extreme condition. Maksudnya bukan daripada glycogen lah source of glucose. Source of glucose comes from non-carbohydrate sources such as protein. You nampak tak? You can convert your protein into glucose. Macam mana tu dengan structure dia pelik kan? Sebab tu saya kata this is more stressful condition. Macam-macam boleh jadi untuk body you protect diri you lah. Okay, so dia akan promote glucose synthesis from protein. So dia cakap macam tu. Dapat markah dah. Okay, ataupun mineralocorticoids. Example here aldosterone. Ni jenis dia, mineralocorticoids. Okay, example iron, water, homeostasis. You dah belajar kan aldosterone kan? Kan saya dah ada cakap hari tu aldosterone ni bila dia punya situasi dia agak teruk. Okay, low blood volume, low blood pressure, apa aldosterone, renin, ingat tak renin, angiotensin semua tu. So you kena baca balik kan. Dia lebih ekstrim. Okay, more extreme condition lah adrenal cortex. Yang ni lah. Ni baca. Ni baca. Saya guide saja. Okay, you kena baca function dia, effect dia, kesan. Pernah keluar exam. Yang ni pernah keluar exam. Dia boleh keluar. Okay, kalau epinephrine yang ni biasa. Glycogen breakdown to glucose. Increase blood pressure, increase breathing rate, increase metabolic rate. Ni semua nak tujuan nak melarikan diri. Okay, ni. Yang ni, jadi more, nampak tak? Retention of sodium, ion, water by kidney. You dah tahu ni extreme condition. Okay, sodium, semua tu function, aldosterone semua you dah tahu dah. Increase blood volume, blood pressure, kan? Ingat balik yang you belajar. Okay, nampak tak?
source of glucose come from protein, from the fats broken down, converted into glucose jugalah sekali. Leading to increased blood glucose level. Okay, nampak tak? So you hanya hafal, tak perlu hafal semua, hafal sikit pun. Okay, jadi function dia you kena ingat. Okay, you bacalah sendiri kan. Ni, you nampak tak dia? Stress, neuron, this is medulla, nerve impulse nampak tak? Nerve impulse sebab dia ada kaitan dengan neural. Sebab dia is made of neural. You nampak ni spinal cord hantar saya, you nampak tak panjangnya tak dia punya neuron ni, axon dia ni. Jangan tanya saya panjang dia berapa, saya tak tahu. Okay, maybe if you want to check, you can check. Dia punya panjang neuron itu sebab dia ada kaitan. Adrenal gland you tahu kan dekat kidney kita kan, you bayangkanlah panjangnya. Okay, so I cannot imagine lah. Okay, now, kelas yang ni. Yang ni saya tak nak explain sangat sebab saya rasa you ada master dah. Boleh ke? You dah tahu dah kan semua ni jenis-jenis sex hormones, right? You dah tahu dah kaitan GnRH, FSH, LH. I don't want to mix up. Buka balik chapter reproductive system. Boleh ya? Saya tak terangkan dah ni. Boleh, madam. Boleh ya? Sebab orang semua bijak ni. Okay, boleh baca sendiri. Cuba fahamkan. Okay, ni semua ni lah. Saya dah tak ni dah. Okay. Sebab benda yang sama. Dia tak pernah keluar lagi lah. Setakat ni, sex hormone tak pernah keluar under topik ni. Dia akan tanya dekat part reproductive system. Okay. Okay, our last gland. Have you heard pineal gland before? Pernah dengar tak? This is pineal gland. Mana ni? Pineal gland. Ni nampak tak? Kecil je. Pernah dengar tak? Kalau you rajin, you can Google. Actually, information yang dekat sini very, very simple. Too simple. Tapi don't worry. Dekat depan tadi table, ingat tak table yang saja? The first two table tadi, hafal yang tu pineal gland punya function. Okay. So, pineal gland, you nampak tak? Dia dekat dengan brain. Okay. Is produced, okay, melatonin ni is a hormone produced by pineal gland. Okay. Pineal gland, a small mass of tissue near the center of mammalian brain. Yang ni tak perlu hafal pun. You just tahu pineal gland secrete melatonin. And jenis dia jenis apa? Melatonin ni jenis amine tak silap saya. Okay, you can check kat depan. So, melatonin primary effects relate to biological rhythms associated with reproduction and daily activities. Activity levels. Yang ni terlampau general class. You tengok dekat depan nanti, apa dia ada tadi function dia. Sebenarnya, your melatonin, okay, function dia, dia kawal you punya biological clock. Okay, your biological clock. Masa tidur you, sleep, wake. Sleep, wake you. Okay, masa you sedar, masa you tidur. Bila pineal gland secrete melatonin, effect dia, you akan mengantuk. So, siapa yang rasa mengantuk sekarang, your melatonin level is very high. Melatonin you masih ada tinggi. So selalunya melatonin ni dia bila malam, bila gelap dia akan produce more melatonin. If you dalam keadaan cerah, terang, melatonin akan kurang dihasilkan. That's why bila malam you tutup lampu, melatonin will be secreted and it cause you sleepy. Okay, and dia sebenarnya dia teratur tau. Kalau you tidur pukul 12, dah biasa tidur pukul 12, so melatonin you dah akan dia akan release pada masa yang sesuai. Okay, waktu pukul 12 confirm you akan mengantuk dah sebab melatonin is release menyebabkan you rasa mengantuk. Bila you cuba lawan dia, contoh apa yang maksud you lawan? You travel overseas. You pergi overseas. You naik pergi US, okay, lepas berbelas-belas jam, you nak pergi sana UK, you nak pergi Arab ke whatever kan, berbelas jam, you lawan, you pergi waktu siang, malam kan, you punya masa tidur you dah tak betul. Waktu malam you jaga, waktu siang you rasa macam you kena berjaga juga. So menyebabkan jet lag, right? Jet lag. So dah tak betul. Badan you akan letih, badan you akan penat sebab melatonin secretion you dah haywire. Okay, sebab dia ada masa yang spesifik that control your biological clock, masa tidur you, sleep wake time. And dia ada kaitan juga dengan reproduction. Yang ni saya tak nak terangkan detail tapi boleh Google baca sebab dia ada kaitan dengan kematangan seseorang. Okay, kematangan dari segi bila you cepat reach puberty. Ada kaitan dengan melatonin. Tapi saya tak nak cerita lah, you can Google sebab yang ni tak masuk syllabus. Okay, so yang ni maksud melatonin. Kat depan saya tak tahu apa dia cakap. Cuba tengok balik melatonin dia cakap apa. Pineal gland, melatonin, yes, and mine kat sini, involved in rhythmic activity daily in seasonal. Okay, like and dark cycle, dekat macam ni je. So, you boleh hafal yang ni je lah. Tapi it controls your, ni lah, okay, sleep time you. Okay, dia buat general sahaja.
sebab dia ada banyak function. Okay. Kalau jap. Kalau baby kelas, kalau baby, dia perasan tak baby? Apa dia suka buat? Dia suka tidur. Right? Baby suka tidur. Why? Because they have high melatonin level. So jangan salahkan baby kalau dia tidur sebab dia ada melatonin yang sangat tinggi menyebabkan dia mengantuk. Okay, dia nak membesar kan, jadi banyak tidur. Okay, itulah melatonin level. So kalau lepas ni kalau you tertidur kan dalam kelas ke, masa saya tengah mengajar online dia tengah tidur ke, I know that your melatonin is very high right now. Okay, so dia juga affect skin pigmentation. Saya rasa kalau high secretion ada kaitan, saya tak ingat. High secretion of melatonin menyebabkan dia macam ada kulit kita ada kesan, dia ada pigmentation. Macam gelap-gelap sikit. Ya, okay. Sama juga orang mengandung kadang-kadang if you notice leher dia jadi gelap. Ni semua ada kaitan dengan hormon. Okay. So sampai kat sini saja untuk our lecture untuk 1 hour pagi ni. Petang ni kita sambung neuron Boleh ya semua? Boleh, madam. Boleh, madam. Boleh. Okey, kejap. Nak tutup. Semua hadir ke? Semua hadir ke? Tak cukup forum? Okey. Okey, saya ambil kedatangan. Okey, dah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Waalaikumsalam. Thank you, madam.